Hello children, now we are going to learn more about Pandas series, and here today we will discuss math operations with series. So you can see here in this slide how we can add, how we can multiply. Simply we can add, you people know two series are here. You can see here two series are here, S, T, and simply you can use S plus T, and when you print then addition will be there, sum of two series will be here, same way multiplication will be here. So let's see via practically. So now I'm going to create one series, and name of series is a equal to I'm going to import because always using pandas, so it's a problem. Import pandas as pd. Okay, so now a series, so pd dot series, and here I'm passing 1 2 3. So this is the first series. When we print this one, so you can see what will the result, 1 2 3 with index 0 1 2. Now another series I'm going to create, b pd dot series, and here I'm going to use 4 5 6. Now third series I'm going to use here a plus b, because here a plus b are series, so when you add a and b, so the third series automatically created and it will assign to the variable c. Now see, when we print c, so what will the output, you can think. So in series a 1 2 3, series b 4 5 6, so this 4 element will add with 1, so it will be 5, 2 plus 5 it will be 7, 3 plus 6 it will be 9, so result will be 5 7 and 9. See here, 5 7 9. So we can add this thing, we can multiply also. So how we can multiply? The same, see, if d equal to a star, because multiplication you know we use a star, or we can say the asterisk sign, b, and when we print d, so multiplication will be here. So you can see. Now we are switching to the next slide. We are going to show the next slide. So addition and subtraction, it is okay. Moving to the next part, head function and tail function we will discuss. Now what is head function, what is tail function? First, head function, what is the use of this function? Head function is used to retrieve or filter data from top to bottom. So s equal to head 3, so first 3 item will be displayed here. So let's doing via practically. So now I'm going to use a series, I'm going to create a series a1 equal to pd dot series, and simply 1 2 3 4 5 6 7 8. Now if we are using print a1 dot head, head, first 3 elements if I want, so 1 2 3 will be displayed here. So this is the use of head function. So head function, first top 3 elements will be displayed. If you pass 5, so 5 top 5 element will be displayed. Remember, head function जो retrieve करता है वो top से bottom जाता है. Now if you write this print a1 dot head, and if you will not pass any parameter, then see what will the result. Remember, by default if you are not passing any parameter, any argument in a head function, the top 5 element will be displayed. The same way I'm going to use tail function. So tail function will work from bottom to top.
So same, print series is a1 dot tail tail, and when you are not passing any parameter in tail function, so बॉटम से 5 एलिमेंट दिखेगा. सेम यदि हम कोई पैरामीटर पास करते हैं, आर्गुमेंट पास करते हैं, a1 डॉट टेल एंड 3, तो बॉटम से 3 एलिमेंट शो करेगा. जैसे कि होता है ना, रिजल्ट आता है तो टॉप से देखना चाहते हैं, बॉटम से देखना चाहते हैं, यू कैन सी हियर. So I hope this head and tail function is clear to everyone. Both functions are clear to everyone. And if you have a query after watching this video, if you face any problem in head and tail and whatever I have discussed, you can write in the chat box. In next video I will discuss this thing. So now moving to the next slide. Head and tail function is okay. Tail function I have discussed. Next one is accessing data from series with indexing and slicing. एरे स्लाइसिंग का बात करते हैं. चलिए, स्लाइसिंग का मतलब क्या होता है, बड़े में से छोटे निकालना होता है. तो आई थिंक इफ विल डिस्प्ले दिस थिंग बिकॉज आई हैव क्रिएटेड. सो लेट्स सी. इफ विल प्रिंट a1 and if we are passing like this 3, so what will the result, you can see here. First तो स्टार्टिंग से लेकर 3 एलिमेंट्स तक दिखाएगा. इंडेक्स 3 एलिमेंट्स, फर्स्ट 3 एलिमेंट दिखाएगा. बट इफ यू आर राइटिंग सेम, दिस इज कॉल्ड स्लाइसिंग ऑफ सीरीज. बड़े में से छोटा निकालना. यदि हम इसमें पास कर रहे हैं 3 से लेकर एंड सिंपली ऐसा पास करते हैं, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड एलिमेंट. इट विल स्टार्ट फ्रॉम द थर्ड एलिमेंट एंड सी हियर, थर्ड टू लास्ट it will display. So this is the slicing of array, slicing of series. You can do this thing. I think you people will not face any problem. So now अब थोड़ा हम लोग बात करने जा रहे हैं attributes of series. Series का attributes क्या क्या होता है, because when you see in the book, so the main जो functionality है, main जो features है इसका, उसको सारे आपके attributes में. तो आई एम गोइंग टू डिस्कस जो एट्रीब्यूट्स है इसका, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं पहले 1 by 1 करके. तो फर्स्ट एट्रीब्यूट जो इंडेक्स, वी हैव डिस्कस दिस थिंग. सेकेंड एट्रीब्यूट सीरीज डॉट वैल्यूज. यदि हम वैल्यूज करेंगे इट विल रिटर्न एनडी एरे. सीरीज डॉट डेटा टाइप इफ यू राइट, इट विल. देखिए एक एक करके एट्रीब्यूट हम आपको दिखाते हैं. Now if we'll write a1 dot values, values will display. a1 dot index, if we'll write, index will be displayed there. And a1 dot d type, replace this one. Data type it will display because all the values are integer, so it will return integer. If you write a1 dot shap shape, it will display shape. Shape means you people can understand. If you write and dim, so dimension will represent, and 1 dot and dim means dimension will be there, 1 dimension will be here. And a1 dot empty fill राइट empty empty. तो एक यहाँ पर देखिए क्या दिखेगा, फॉल्स, बिकॉज एक भी एलिमेंट एम्प्टी है नहीं. सो रेस्ट थिंग अबाउट सीरीज वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो. I hope all the things will be okay to you people. If any query, you can write in the chat box. I will try to sort out your problem in the next video. Thank you very much.